invite the Deputy President of the Republic of Kenya to come and give his remarks. Thank you, Excellency. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Rais, hawa wageni wako wananiambia nitangaze wewe ni fire. Rais ni fire si fire. Rais ni noma si noma. Mheshimiwa Rais, sisi tumefurahi kwa sababu siku ya leo Minorities Day is being celebrated at address 001 State House. This is the first time we are celebrating Minorities Day katika Ikulu. Mheshimiwa Rais, ukiwa Deputy President zamani, ulianza mambo ya kuweka mambo ya minorities katika programs za kitaifa. Na wakati umekuwa rais, ile maneno ukahamisha, sasa iko katika ofisi ya rais. Mheshimiwa Rais, for the first time, we are here to launch a national policy on minorities and marginalized communities. And therefore, Your Excellency, we salute you for strengthening the desire of our Constitution. And the desire of our Constitution is to make identity part of the strength of the nation. Mheshimiwa Rais, nataka niseme ya kwamba kuna mambo matatu ambao tunaweka pamoja leo: minorities, marginalized communities, minorities, na pia nimesikia mambo ya indigenous groups and communities. Mr. President, as we navigate this very complex constitutional architecture, I pray that as we move the policy we are launching today, as we move it into law, we should be guided by the founding principles of our Constitution so that we navigate this very delicate issue so that it does not weaken our country. Instead, it strengthens the foundations of our country. Kwa sababu mambo ya minorities ni mambo ya uchache. Na mambo ya uchache ni mambo ya Mungu. That's what the Constitution says, that minority, the number of people who belong to a certain ethnicity, who speaks a certain language, hiyo ni mambo ya Mungu. Na katiba inasema walindwe hata kama ni wachache. Na kwa sababu numbers zao zimekuwa wachache as compared to others, Mungu ako na uwezo hata kuongeza hizo numbers in the future, but they must be protected. Mambo ya marginalization, that term marginalization is an indictment to ourselves as a nation. It was an acknowledgement. Tulikuwa tumekubali hapo awali kuna jamii ambazo zimetengwa. And Your Excellency, marginalization, many times, the first casualty of marginalization is the minority communities. But as we navigate this very intricate space, we must also know marginalization. Even large communities can be marginalized. Na mimi najua ya kwamba because of economic policy, we have certain groups that could be fairly many in numbers, but they have been marginalized. And it's an indictment. We said when making the Constitution,
We will make sure that we integrate all communities, because marginalization in itself is an indictment of how we have treated each other in the past. Mheshimiwa Rais, vile vile mambo ya indigenous communities, the constitution, other than recognizing there are certain people who have certain rights because of where they lived before the colonialists came, Kenya, all of us, the communities of Kenya, hakuna mgeni. Sisi zote ni wa Kenya, and therefore we need to be very careful how to what extent we apply the term indigenous community, so that we don't create a picture that kuna mtu ambaye ni mgeni Kenya. So we have to be very careful, and this is the first step. Hii policy ndio step ya kwanza, itatusaidia kuprotect minority communities, itatusaidia kuprotect marginalized communities, it will also help us to protect indigenous communities. Mheshimiwa Rais, leo ni siku kubwa vile nimesema, hii haijawahi fanyika tena, na kwa sababu wewe ndio umetualika hapa katika makao rasmi yako, kabla sijakualika utuhutubie, naomba niwatambue mawaziri wale wengine wasimame, wale ambao hawajaongea. Tuko na waziri, nimeona waziri ya school Moe ambaye ni waziri wa East African Community, anatoka sehemu za Turkana. Mheshimiwa Engineer Eric Mugaa, waziri wa maji, anatoka Meru. Mheshimiwa waziri wa fedha John Badi ambaye anatoka sehemu za Suba. Mheshimiwa Oparanya ambaye ni waziri wa mashirika ambayo ni cooperatives development na SMEs, anatoka Kakamega. Na mimi vile vile Mheshimiwa Rais, nikiwa deputy rais wa Kenya, mimi pia natoka katika jamii ambaye ni jamii ndogo. And if anybody had a doubt as to whether Kenya is a land of equal opportunity, I am the best exhibit, the best example to prove that indeed it is possible for anybody from anywhere, from any background, to occupy any position and to contribute to Kenya's development, irrespective of our background. Kama kuna mtu amekuwa na taswishi, hakuwa anajua ya kwamba inawezekana ukiwa umetoka jamii ndogo ndogo, ama mahali ambapo labda kwa sababu ya kihistoria pameonekana pametengwa, mimi ni kielelezo dhabiti ya kwamba inawezekana. Kenya hoye! Kenya hoye! Kenya ni fire si fire. Kenya ni noma si noma. Bas, Mheshimiwa Rais, I am also told, before I invite you, I will not introduce them. I want to ask all the CEOs, and I'm told many of them are from minorities and marginalized communities, but let them stand up and wave. Tuko na CEOs, heads of parastatals ambao wako hapa, na pia nimeona governors ambao wako hapa. Nimeona Governor Jama, Governor of Garissa County, na wabunge wetu. Mheshimiwa Rais, naomba wabunge wasimame na senators ambao wako hapa. Hao sio wengi sana. Ni wengi kabisa. Mimi sijui sasa, labda mniandikie list nitasoma baadaye, because we want the president to come and address us kindly. But thank you very much. Please wave. We have very many members of parliament who have come to be with us. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nimeshukuru sana. I am very proud to serve as your principal assistant, and I want to confirm that I will do my best to support you to deliver on your mandate so that our country can move to the next level. Sasa wacha tusimame, tualike Rais kifire. Rais ni fire si fire.